Gospel of John is 21 chapters long. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. 5 of those chapters are spent with one evening meal with Jesus. Y 5 de ellos hablan acerca de la comunión que tuvieron los discípulos con Jesús. Chapters 13 through 17 Capítulos 13 al 17 is when Jesus gathered with his disciples on the night he would be arrested, es cuando Jesús estaba con los discípulos la noche que lo iban a detener, the night before he would go to the cross, la noche antes de que fuera a la cruz. and he poured out his heart to his Y disciples. derramó su corazón con sus discípulos. And so we've been following this all the way through the Gospel of John. Nosotros hemos seguido todo esto acerca del Evangelio de Juan. Last week we saw what Jesus told his disciples in chapter 15. Y la semana pudimos ver lo que Jesús le dio a los discípulos en el capítulo 15, The first 11 verses. los primeros 11 versículos. He said, I'm leaving you, Les dijo, me voy a ir, but our relationship does not end. pero nuestra relación no va a terminar. You know, that's normal. When a person leaves and you never see him again, normally the relationship ends. Y es normal, cuando tú ya no ves a una persona que se va, normalmente la relación ya no está ahí, No, they didn't have Facebook back then. porque no tenían Facebook allá en día. Back then, all they had was the Bible, and you had to put your face in the book. Porque antes tenías solamente la Biblia y tenías que poner tu cara en el libro, Facebook. Okay, so when Jesus left, they're like, well, that goes our relationship with Jesus. That's done. Entonces cuando se fue Jesús, dijeron, pues allá va nuestra relación con Él. We had 3 years, and that was pretty nice. Tuvimos 3 años, fue algo muy bueno, But that's over. pero ya terminó. Jesus said, no, Pero Jesús dijo, no, I am going to relate to you even after I leave. yo voy a estar con ustedes aún hasta después de que me vaya. And you will abide in me, Y ustedes van a permanecer conmigo and I will abide in you. y yo voy a permanecer con And ustedes. our relationship will continue. Y nuestra relación va a continuar. That was the first 11 verses. Así fueron los primeros 11 versículos del How capítulo 15. Jesus would relate to his disciples after he went to heaven. ¿Qué iba a pasar después de que Jesús iba al cielo? But now, starting at verse 12, Pero ahora empezando en versículo 12, Jesus is going to speak about how he wants his disciples to relate to one another after he leaves. Jesús va a hablar acerca de cómo quiere que los discípulos se relacionen el uno con el otro después de que se vaya. Verse 12. Versículo 12. I'm just going to read the text in English. The Spanish text will be up on the screen, and then we'll just get into it after that. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Jesus looked at the 11 men in that room, Jesús vio a los 11 hombres en ese cuarto and he knew that they often fought with each other. y sabía que había unas veces que se peleaban. There was a constant competition among the disciples. Como que había competición entre uno y el otro. And Jesus wondered, what's going to happen when I leave? Y Jesús estaba pensando, ¿qué va a pasar cuando me vaya? I don't want them just to go their own way. No quiero que se separen y vayan a sus propios lugares. It would have been easy for the disciples to say this. Porque hubiera sido muy fácil que los discípulos dijeran esto. We're very different men. Somos muy diferentes. The one thing that has kept us together these 3 years is Jesus. Y la única cosa que nos ha mantenido juntos es Jesús. When Jesus goes, we leave our ways. Así que cuando Jesús se vaya, nosotros también nos vamos a ir nuestro propio camino. And Jesus said, no, I don't want you to do that. Pero Jesús dijo, no quiero que hagan eso. When I leave, I command you to love one another. Cuando yo me vaya, yo les mando que se amen el uno al otro. Look at it in there, verse 12. Miren aquí en versículo 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. He cared so much that his disciples love one another. Le importaba tanto que los discípulos se amaran el uno al otro. He was sending them out into the world, Los mandaba por el mundo, but they had to love one another as they went out. pero se tenían que amar el uno al otro cuando vayan por el mundo. Before, in his ministry, Jesus sent out the disciples to do ministry. Antes del ministerio, Jesús mandaba a los discípulos para hacer ministerio. Matthew chapter 10 describes this. En Mateo capítulo 10 lo describe así. Matthew chapter 10, Jesus sends his disciples out.
En Mateo 10, Jesús manda a los discípulos and he gives them all these y les instructions. da tantas instrucciones. Oh, go into a city, don't take a money bag, stay with the person of peace, on and on. Les decía, entra a la ciudad, no lleves dinero, quédate con una persona de la iglesia. Here he doesn't give them a bunch of instructions. Pero aquí no les da muchas instrucciones. Here he just says, love one another. Aquí nada más les dice, ámense el uno al otro. Because love covers it all Porque el amor cubre todo. if it's the right kind of love. Sí es el amor correcto. What kind of love does Jesus want us to love each other with? ¿Y qué tipo de amor quiere Jesús que nosotros nos amemos? It says right here. Lo dice aquí. You don't want to deal with it, but it says right here. Tal vez si tú no lo quieras oír, pero lo dice aquí. No, I apologize. I don't want to deal with it. Tal vez si yo no quiero oírlo. Did you see what he said? ¿Ves lo que dijo? That you love one another as I have loved you. Que os améis unos a otros como yo os he amado. How big does Jesus love us? ¿Qué tan grande Jesús nos ama a nosotros? That's how big he wants us to love one another. Ese es el amor que Él quiere que tengamos para el uno el otro. Isn't that humbling? ¿No es algo humillante? There's nobody in this room that perfectly fulfills that. No hay nadie en este mundo que pueda decir que está haciendo eso. But we just say, Jesus, fill me with your love. Pero podemos decirle, Jesús, lléname con tu amor. You love people even when they don't deserve it. Tú amas a la gente aun cuando no lo merecemos. You love people with a love that's so full of graciousness. Tú amas a la gente con un amor que está lleno de gracia. You can see God's work in them even when no one else can see it. Y puedes ver el trabajo de Dios aun cuando nadie lo puede ver. We need to love each other that same way. Y esa es la misma forma que nosotros tenemos que tener de amor al uno al otro. This made such an impression on the Apostle John who wrote these words. Esto impactó tanto al discípulo Juan que escribió estas palabras. An old Christian tradition says this, Y una antigua escritura decía esto, that when John was a very old man, que cuando el discípulo Juan era muy mayor de edad, so old that they had to carry him to church so he could teach people, tan débil y tan viejo que tenían que cargarlo a las reuniones de la iglesia. that they would say, John, what do you want us to hear? What should we know? Y le preguntaban, Juan, ¿qué quieres que escuchemos? ¿Qué es lo que tenemos que saber? And he would always say this, Y siempre decía esto, little children, love one another. hijitos, ámense el uno al otro. Now, the first couple times he says that, you go, oh, that's so spiritual, that's so deep. Thank you, John. Las primeras veces que lo dijo decían, ay, qué espiritual, ok, muy bueno, gracias Juan. But about the 10th or 20th time when he says it, Pero ya para la 10 vez que la dijo, people were getting kind of annoyed with him. ya la gente se estaba molestando. John, don't you have anything else to tell ¿No us? tienes algo más que decirnos? Is this it? ¿Es todo? Little children love one another? Hijitos, ámense el uno al otro. And he would say, no, that is it. And I'll give you two reasons why he would say. Y Juan decía, no, eso es todo. Y te voy a dar dos razones por lo cual es. He said, first of all, it is the Lord's commandment. La primera es porque es el mandamiento de Dios. If there's a brother or sister in Jesus that you're not loving, that you're harboring bitterness and hatred, Si hay un hermano o hermana en Dios que tú no estás amando, si no estás odiando, you're breaking God's commandment. estás quebrando el mandamiento de Dios. The second thing John would say, Y la segunda cosa que Juan dijo, he would say, it alone is enough. que esto solo es suficiente. How much gets solved in God's family if we just love each other? Porque cuánto se resuelve cuando nosotros solamente amamos el uno al You otro. know, you could make all these rules for how we should be in the church. ¿Sabes? Puedes hacer tantas reglas de cómo podemos estar en la iglesia. Excuse me. Is that me? No, it's me. You can make all these rules for how we should be in the church. Puedes hacer tantas reglas de cómo estar en la iglesia. But how many of those rules you could just put them away if people loved each other? Pero esas reglas no se necesitan si solamente nos amáramos. The Apostle John was very wise. Y el discípulo Juan era muy inteligente. And Jesus says, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. This is how big my love is for you. I'm going to lay down my life. Así de grande es mi amor para ti, voy a poner mi vida para ti. I'm going to give it all. Lo voy a dar todo. But then when he mentions friends, Pero cuando menciona a los amigos, he says something very beautiful. dice algo muy maravilloso. No longer do I call you servants, but I have called you friends. Que ya no os llamaré siervos,
sino amigos. Jesus loves us so much that he doesn't call us servants, he calls us friends. Jesús nos ama tanto que no nos llama siervos, sino amigos. Now, what's interesting is these same disciples would often refer to themselves as the servants of God. Y es interesante porque estos mismos discípulos se referían a sí mismos como siervos. It's as if they said, Jesus, we will call ourselves your servants. Es como si estuvieran diciendo que Jesús, nosotros nos vamos a llamar a mí mismo un sirviente. But we love it that you say we are your friends. Pero amamos que tú digas que nosotros somos tu amigo. Isn't that a powerful thing? ¿No es algo muy poderoso? You know, a servant and a friend can do much the same thing. Un sirviente y un amigo puede hacer muchas de las mismas cosas. In the ancient world, they had a lot of servants. En el antiguo mundo tenían muchos siervos. And they thought of a servant like this. Y ellos pensaban de un siervo así. A servant was a tool with skin on it. Un sirviente era como una herramienta de piel y carne. You don't really care about your hammer. No te importa realmente de tu martillo. You don't care about your servants. No te importa realmente de tu siervo. They're just there to help you get the work done. Que solo están ahí para ayudarte con tu trabajo. Now make no mistake, Pero no quiero que te equivoques. Jesus doesn't look at his people as if they are just tools to get his work done. Jesús no ve a su gente como solo herramientas para hacer trabajo. We are more than workers. Somos más que trabajadores, Jesus is looking for partners, for friends in the sino work. somos compañeros en la palabra, que es lo que Jesús está buscando. Now, I'm happy that many of you have it in your mind that you want to serve God. Y a mí me da gusto que muchos de ustedes tienen en su mente que yo quiero servir a Jesús. And that's good. Y es bueno, But serve him as his friend, not as a servant. pero sírvelo como su compañero, no como su siervo, Developing relationship along the way. teniendo una relación con Él. This is how Jesus wants it to be. Y así es como quiere Jesús que sea. Now, verse 16. Ahora versículo 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. And whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. Jesus understood us so well. Jesús nos entendía tan claramente. In verse 15, I don't call you servants, I call you friends. En versículo 15 había dicho, ya no te llamo siervo, te llamo compañero. You're the friend of a king, Eres un amigo del rey, the friend of el God. amigo de Dios. Do you feel your head getting bigger and bigger as you Puedes think of sentir that? tu cabeza crecer más grande y más grande cuando lo piensas. But then Jesus says, you know what? You didn't choose me, I chose you. Y luego Jesús dice, ¿sabes qué? Tú no me escogiste a mí, sino yo te elegí a ti. Let me tell you something about your relationship with God. Te voy a decir algo acerca de tu relación con Dios. God loves you more than you can imagine. Dios te ama más de lo que te puedes imaginar. He really loves you. Realmente te ama. But I have something kind of difficult to tell you. Pero tengo algo un poco difícil que Are decirte. you ready to receive this? ¿Estás listo para recibirlo? God does not love you because you're so wonderful. Dios no te ama porque eres algo maravilloso. Because probably you're not so wonderful. Porque probablemente no eres tan maravilloso. People start peeling away the outer shell and get into this. There's some not so wonderful parts to every one of us. Porque después de conocerte un poco más, tal vez hay unas cosas que no son tan maravillosas. No, he really loves you, No, sino realmente te ama, but not because you're so wonderful, pero no porque eres algo tan asombroso, maravilloso, but because he's so wonderful. sino porque Él es alguien maravilloso. Thank you, Lord, for choosing me. Gracias, Señor, por escogerme. You know, in those days, when a disciple followed a master, Y en esos días, cuando un discípulo estaba con un maestro, the disciple chose the master. el discípulo escogía al maestro. But Jesus said, you guys didn't choose me, I chose you. Pero Jesús dijo, tú no me elegiste, sino yo te elegí a ti. And then verse 16, I appointed you that you should bear fruit. Y luego en versículo 16 dice que los escogí para que ustedes fructifiquen. I didn't just choose you so that you could say, I'm chosen. No solamente te elegí para que digas, fui elegido, If you say, yes, God chose me. porque si dices, sí, Dios me eligió, Yeah, he chose me. sí, me eligió, I'm chosen. soy el elegido. Well, what do you do with that? ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Well, I'm chosen. Pues soy elegido. No.
what you do with it? You go out and bear fruit. No, sino lo que haces es producir fruto. That's why he chose you. Y por eso te escogió. Not just so that you could enjoy your status of being chosen. No solamente para disfrutar de ese estatus que tienes de ser elegido. And part of that fruit is going to come out in answered prayer. Y parte de ese fruto viene por la oración contestada. That whatever you ask in my name, he may give you. De lo que tú pidas en el nombre de Él, Él te va a dar. But that fruit will especially show itself in love. Pero esa fruta también se demuestra en nuestro amor. See what he says at verse 17? Miremos lo que dice en versículo 17. That you love one another. Que os améis unos a otros. He repeats it again. Y lo repite de nuevo. This is a big deal to Es algo Jesus. tan grande para Él. Okay, so now before we get into verse 18, Y antes de comenzar con el versículo 18, there's 3 sections to John 15. hay 3 secciones en este, 15. en este capítulo 15. Starting at verse 1, he talks about Jesus' relationship with his disciple after he departs. Porque empezando con el primer versículo habla de la relación con Jesús y sus discípulos después de que se vaya. Then starting at verse 12, Y empezando en el 12, the disciples' relationship with one another after Jesus departs. la relación de los discípulos con el uno al otro después de su ida. And then now starting at verse 18, Y ahora empezando en el 18, the disciples' relationship with the world after Jesus departs. la relación del discípulo con el mundo después de salir Jesús. So let's look starting at verse 18. Entonces comencemos con el 18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world will love its own. And because you're not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. Did you see what Jesus said in verse 18? ¿Se fijaron lo que Jesús dijo en el versículo 18? If the world hates you, know that it hated me first. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes. I wonder if this surprised the disciples. Me pregunto si esto sorprendió a los discípulos. They had a wonderful message. Tenían un mensaje muy bonito. We call the gospel the good news of Porque Jesus Christ. nosotros llamamos al evangelio las buenas nuevas de Jesucristo. And it is good news. Y son buenas nuevas. Jesus loves you. Jesús te ama. He gave everything to reconcile you with God. Que Dios dio todo para reconciliarte con Dios. He wants to give you his love, his joy, his peace. Y Él quiere darte su amor, su paz, su gozo. He wants to set you free from sin. Y te quiere liberar del pecado. He wants to give you eternal life. Te quiere dar vida eterna. Man, that's a pretty good message. Y ese es un mensaje muy bonito. It might surprise the disciples that anybody would reject it. Y tal vez sí sorprendía a los discípulos que cualquier persona lo rechazaba. But they would reject it Pero lo iban a rechazar. just as much as they rejected it while Jesus was still alive. Así como lo rechazaban cuando Jesús todavía estaba vivo. And as Jesus spoke to those 11 disciples, Y mientras Jesús hablaba con los 11 discípulos, Judas had already left. Judas ya se había ido. He spoke to those 11 disciples and he knew every one of them would die a martyr's death. Y cuando hablaba con los 11 discípulos, sabía él que cada uno de los 11 iba a morir una muerte de mártir. You bet they were going to be hated by the world. Porque el mundo los iba a odiar. Oh, I take that back. Ok, tal vez sí no fue así. One of them did not die a martyr's death. Uno de ellos no murió una muerte de mártir. One of them died a natural death. Porque uno de ellos murió una muerte normal, The Apostle John. muerte natural. Juan. But according to church traditions, they tried to martyr him. Pero decía las tradiciones de iglesias que sí lo trataron de matar. Some people even say that they tried to put John into a big vat of boiling oil. Se dice que pusieron a Juan en una tina de agua caliente, And he came out just fine. pero pudo salir Matter of todo fact, bien. his skin was so moisturized when he came out of that. Que su piel todavía estaba como si se hubiera puesto crema. No, that's a joke. I'm Yeah, just pero kidding. es broma. But John wasn't martyred, but all of them suffered greatly from the world that hated them. Y todos los 11 discípulos realmente sufrieron tanto del odio del mundo. And the early Christians knew what it was like to be hated.
Y los cristianos, los primeros cristianos sabían qué es lo que significaba ser odiado por el mundo. In the first mention of Christianity by a secular Roman author, En la primera cosa que dijo Roman author, un autor romano, he called them haters of humanity. les llamaba aborrecedores de la humanidad. They said Christians were haters of humanity. Decían que los cristianos eran aborrecedores de la humanidad. They said that Christians were cannibals. Decían que eran caníbales. They said that Christians actually had weird, orgies and sexual immorality when they met together. Que los cristianos hacían unas cosas tan raras como que eran fornicarios y tenían orgías. All these were lies. Y todo esto era mentira. But why would they say such things? Pero ¿por qué decían esas cosas? Well, they said Christians were haters of humanity Pues decían que los cristianos eran aborrecedores de la humanidad. because when everybody was going to the temple of whoever for their drunken, parties, Porque cuando todos iban al templo y tenían fiestas, the Christians said, "No, thank you, I'm not going to go." el cristiano decía, no gracias, no quiero ir. Well, what? Don't you like us? ¿Y qué? ¿No nos quieres? You guys are so antisocial. ¿No te quieres juntar con nosotros? They said, "No, we just don't want to share in your sin." Y decían, no, solamente no queremos ser parte de ese pecado. Why would they call them cannibals? Y entonces, ¿por qué les llamaba caníbales? Well, didn't Christians get together and eat the body and blood of their founder? Pues no era que los cristianos se juntaban para tomar la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. The Romans heard about that and twisted it into a lie. Los romanos oían eso y lo hacían una mentira. What about being sexually immoral? ¿Y qué tal acerca de ser fornicarios? Well, the Roman mind was a very impure mind. Pues la mente romana era una mente muy Impure. sin pureza. And when they got together and Christians got together and they emphasized, we love one another, Entonces cuando los cristianos se juntaban y decían y enfatizaban, ay, nos amamos el uno al otro, the Romans said, oh, we know what that los means, romanos decían, ay, sabemos lo que significa eso, because they had such impure minds. porque sus mentes estaban tan impuras. It was all lies. Y era todo mentira. But listen, when the world hates believers, it will lie about them. Porque escucha esto, cuando el mundo odia a un creyente, va a hacer muchas mentiras acerca de This is ellos. just how it is in the world today. Y es así hoy en día también para nosotros. And Christians today know what it's like to have the hatred of the world. Y los cristianos hoy en día sabemos también cómo es ser odiado por el mundo. If you think that all the Christians were martyred in the first few centuries, Si tú piensas que todos los cristianos fueron mártires en los primeros siglos, but not much since then, pero no después de eso, you're very mistaken. estás muy equivocado. Some researchers say this, Algunas personas dicen esto, that more Christians were martyred for Jesus' sake que más cristianos fueron mártires in the 20th century, that's from 1900 to the year 2000, en el nombre de Jesús en el siglo XX, than in all the previous centuries que en todos otros siglos combined. combinados. Friends, we live in the age of martyrs. Amigos, nosotros estamos viviendo hoy en día en una edad de mártires. And you see it on the news today, Y don't lo you? vemos en las noticias hoy en día, ¿o no? Christians slaughtered just for being Christians. Cristianos siendo matados solamente por clamar el nombre de Jesús. Now, Jesus wants his disciples to know, Y Jesús quiere que sus discípulos sepan, verse 18, versículo 18, you know that it hated me before it hated you. sabed que a mí me ha odiado antes de que vosotros. Now, Jesus attracted a lot of attention from the great multitude. Jesús atrayó mucha atención de la multitud And some people were greatly devoted to Jesus. y mucha gente realmente eran devotados a Jesús, But as a whole, the world rejected him and hated him. pero como un todo el mundo lo rechazaba. Think about that for a minute. Piensa en eso por un momento. Why would they hate Jesus? ¿Por qué lo van a odiar? Why would they hate Christians today? ¿Por qué odian a los cristianos hoy en día? You know, sometimes Christians are hated just because they're different. A veces los cristianos son odiados solamente porque somos diferentes. Sometimes different values, different morals, Diferentes valores, diferentes morales, different purpose for living.
diferente propósito para vivir. Sometimes that means people are going to hate you because of that. Y a veces significa que la gente te va a odiar por eso. I read a story this week about a man named Jonas Hanway. Esta semana leí una historia de un hombre llamado Jonas Hanway. Jonas Hanway invented something. Jonas Hanway inventó algo. He invented the umbrella. Inventó la sombrilla. He was an Englishman. Era un hombre inglés. Fitting that an Englishman would invent an umbrella. Qué interesante que un hombre inglés inventó la sombrilla. But the first time he made an umbrella and went outside and walked around with it, Pero se dice que la primera vez que después de inventar la sombrilla, que salió con ella, people went crazy. la gente estaba asombrada. You can't do that. No puedes hacer eso. Nobody does that. Nadie hace eso. And literally, they threw rocks and mud and sticks at him. Y le tiraban piedras y palos a él. They cursed him in the streets just because he was different. Y lo maldecían solamente porque era diferente. Of course, within a few years, everybody had an umbrella. Pero después de unos cuantos años, todo el mundo tenía una sombrilla. But sometimes we're hated just because we're different. Pero a veces somos odiados solamente porque somos diferentes. But sometimes we're hated for another reason. Pero a veces somos odiados por otra And razón. I need to talk to you about this. Y necesito hablar con ustedes acerca de esto. Sometimes Christians are hated because they are rude jerks. A veces los cristianos son odiados porque son rudos y son desagradables. Now, you understand that that gives no glory to Jesus. Y tú entiendes que eso no glorifica a Jesús. That is not persecution for the sake of Jesus. Eso no es ser perseguido por el nombre de Jesús. That is persecution for the sake of being a rude jerk. Ese es ser perseguido por ser desagradable y rudo. I will say this probably 2 or 3 times in this message. Voy a decirlo tal vez 2 o 3 veces durante este mensaje. It is an honor to suffer for Jesus' sake. Es un honor sufrir por el nombre de Jesús. It is a shame to suffer for being a rude jerk. Pero es una vergüenza sufrir y ser perseguido solamente por ser rudo y desagradable. Many years ago, I heard a story about a man who worked in a warehouse. Hace muchos años yo escuché una historia de un hombre que trabajaba en una bodega He said, "Oh, they fired me for my job at the warehouse. y dijo, ay, me despidieron de mi trabajo en la bodega. I was just trying to be a Christian on the job and they fired me. Solamente trataba de ser cristiano en mi trabajo y me despidieron. Oh, I'm so persecuted." Ay, me están persiguiendo como And cristiano. somebody looked into the real reason why he got fired. Pero después alguien se metió en esa historia y averiguaron algo. In one part of the warehouse, there were television sets. Porque en una parte de la bodega había televisores. And this man thought that television was a tool of the devil. Y este hombre pensaba que las televisiones son herramientas del diablo. So he would go around and kick in the boxes of the television sets and break them. Entonces, mientras él caminaba, pateaba los televisores para quebrarlos. And when he did it, he said, "Tool of the devil." Y cuando lo decía herramienta del diablo. So they fired him. Entonces lo despidieron. Mister, you did not get persecuted for Jesus' sake. Amigo, te digo que tú no fuiste perseguido por el nombre de Jesús. You got fired because you were a rude jerk, Fuiste despedido porque eres rudo and you probably belong in jail. y probablemente perteneces en la cárcel. But sometimes Christians do that, don't they? Pero a veces los cristianos hacen eso, ¿verdad? It should not be the case with us. Pero no debe de ser así con nosotros. No, we need to understand that if we're going to be hated, it should be because we're like Jesus. No, sino nosotros tenemos que entender que si vamos a ser odiados tiene que ser por la razón de servir a Jesús. Now, the world is okay if there's just a little bit of Jesus in your life. Y el mundo está bien si hay solamente un poquito de Jesús en tu vida. They don't mind that at all. A ellos no les importa eso. Live your own life, just sprinkle a little Jesus on top. Vive tu propia vida, solamente un poquito de Jesús agregado. No problem with that. No hay problema con eso. But if you really start to lift up Jesus as Lord, Pero ya cuando estés levantando a Jesús como tu Señor, then the world will often oppose you. entonces es cuando el mundo te va a oponer. Remember that when Jesus is lifted up as Lord, Cuando Jesús sea levantado como Señor, the world often opposes. el mundo te va a oponer. Verse 21. Versículo 21. But all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would have had no sin, but now they have no excuse for their sin.
He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would have had no sin. But now they have seen and have also hated both me and my Father. But this happened so that the word might be fulfilled, which is written in their law. They hated me without a cause. Now notice this. Jesus said that they had no excuse for their sin. Noten que Jesús dijo que no tenían excusa para su pecado. Why? ¿Por qué? Because of what Jesus said among them Porque lo que Jesús había dicho entre ellos and what he did among them. y porque lo que había hecho entre In ellos. both his words and his miracles, Jesus represented God so beautifully to them En sus palabras y en los milagros que Jesús hizo, representaba a Dios. that they had no excuse for rejecting him. Y ellos no tenían excusa para rechazarlo. Let me make just a point on the side here. Voy a hacer un punto acá encima. When you have greater revelation, you have greater responsibility. Cuando tú tienes una gran revelación, tienes más responsabilidad. Sometimes I want to tell people, A veces quiero decirle a la gente, and I would never actually say this. pero realmente no lo dijera a la I gente. think it in my mind sometimes, but I wouldn't say Solo this. lo pienso, pero no lo digo. Don't go to a good Bible teaching church. No vayas a una iglesia que realmente te enseñe la palabra de Do Dios, la not Biblia. go to a good Bible teaching church, No vayas a una iglesia que te enseñe la Biblia, because then you'll be more responsible on the day of judgment. porque después tienes que ser más responsable en el día de juicio. Because what are you going to do? Stand before God and say, I never heard? Porque ¿qué vas a hacer? Ir frente de Dios y decir yo nunca escuché. You hear it week after week. No, si no lo escuchas cada semana, You hear what God's will is and what God wants you to do. escuchas lo que quiere Dios para tu vida. Now, it's better to hear and do what God tells you to do. Y ahora es mejor escuchar y hacer lo que Jesús te llama a hacer. But friends, understand that greater revelation brings greater accountability. Pero amigos, entiendan que la revelación trae responsabilidad. Well, they rejected Jesus, Bueno, rechazaron a Jesús. and it fulfilled the prophecy in Psalm 65, Y así decía en Salmos capítulo where, 65. where it says, they hated me without a cause. Cuando decía, me odiaban sin causa. There was no legitimate reason for the world to hate Jesus the way that they did. No había ninguna razón por cual el mundo odiaba a Jesús la manera que lo odiaban. And that's how it should be with us. Y así debe de ser con nosotros. If the world will reject us, Si el mundo nos rechaza, if the world will mock us, si el mundo se burla de nosotros, if the world will persecute us, si el mundo nos persigue, it should be because there's no cause in us for them to do it. debe ser porque no hay causa para ellos hacerlo. Peter said something very much like this. Pedro dijo algo muy similar a esto. 1 Peter chapter 4. En Primera de Pedro capítulo 4. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is blasphemed, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. This is God's word to us. Esta es la palabra de Dios para nosotros. That it is an honor to suffer for the name of Jesus. Que es un honor sufrir para el nombre de Jesús. If people laugh at you for Jesus' sake, Si la gente se ríe de ti por la causa de Jesús, it's an honor. es un honor. If people reject you for Jesus' sake, Si la gente te rechaza por causa de Jesús, it's an honor. es un honor. If people persecute you for Y si, Jesus' sake, y si la gente te persigue por causa de Jesús, it's an honor. es un honor. Now, for whatever reason, we don't have the honor of much persecution in our culture today. Y por cualquier razón, nosotros no tenemos el honor de ser perseguidos en nuestra cultura hoy en día. But in other parts of the world, they do. Pero en otras partes del mundo, sí. In other parts of the world, Christians have all their possessions taken from them. Porque en otras partes del mundo los cristianos tienen todas sus cosas quitadas. Christians are made second or third class citizens in Los- their communities. Los cristianos no son respetados en sus comunidades. They live under the constant threat of violence. Viven siendo perseguidos, They live as refugees. viven huyendo de su casa. Their women are violated, Las mujeres son violadas and many of them are murdered. y muchos de ellos son matados.
That is an honor to Jesus Christ. Y ese es un honor para Jesucristo. And we need to pray for and identify with those who pay that price. Y debemos de orar e identificarnos con la gente que está sufriendo en eso. In our culture at this time, we don't suffer much that way. Porque en nuestra cultura, ahorita, nosotros no sufrimos de la misma manera. Mostly people just laugh at us. Tal vez si la gente solamente se ríe de nosotros. That's not too hard of a burden to bear, is it? Pero eso no es tan difícil. I can't bear to have someone laugh at me for being a follower of Jesus. Ay, no lo puedo suponer que alguien se está riendo de mí por ser seguidor de Jesucristo. And here our brothers and sisters around the world are dying for Jesus. Pero hay en otras partes del mundo hermanos y hermanas que están muriendo por Jesucristo. And if somebody were to laugh at us for Jesus, say, oh, the pain is too great. Y si alguien se ríe de nosotros, podemos decir, ay, me duele tanto. Please, brothers and sisters, Por favor, may God give us some strength on this. hermanos y hermanas, que Dios nos dé las fuerzas. I like what Charles Spurgeon said about people laughing at you because you're a Christian. Me gusta lo que dice el autor Charles Spurgeon. He said, if people laugh at you for being a Christian, Dice así, que si la gente se ríe de ti por ser cristiano, just think like this. solamente piénsalo así. There is so much sadness in the world today Hay tanta tristeza en el mundo hoy en día, that if I can bring a laugh to somebody for any reason, I'm happy to do it. que si yo puedo hacer sonreír a alguien, entonces estoy feliz. Well, that's a pretty positive way to think, don't Ay, you pues think? qué positivo pensamiento, ¿no piensan? Okay, going on, verse 26. Ok, continuando con versículo 26. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me, and you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. Jesus promised a helper when the world hated them. Jesús prometió a un consolador cuando el mundo los odiaba. We need the strength of the Holy Spirit when the world rejects us. Y nosotros necesitamos la ayuda del consolador, del Espíritu Santo, cuando el mundo nos odia. And the Holy Spirit will bear witness. Y el Espíritu Santo va a ser testimonio, He will testify of Jesus. testificará de Jesús. Please notice that. Noten eso. The Holy Spirit loves to draw attention to Jesus. El Espíritu Santo le encanta testificar y llamar la atención a Jesús. Normally, the Holy Spirit doesn't draw a lot of attention to himself. Normalmente el Espíritu Santo no se enfoca en sí mismo, He's always pointing to Jesus. sino siempre está apuntando a Jesús. But we bear witness also. Pero nosotros también testificamos. Look at what it says in verse 27. Miren lo que dice versículo 27. And you also will bear witness. Y vosotros daréis testimonio también. Jesus did not leave us in the world just to be punched by persecution. Jesús no nos deja en el mundo solamente para servir como bolsa de boxeo. He said, no, get out there and bear witness. Dice, no, sal de ahí y testifica. And persecution enables us to do this. Y ser perseguidos nos invita a hacer eso. An early Christian writer said this: Un autor cristiano hace tiempo dijo así: the blood of the martyrs is the seed of the church. la sangre de un mártir es como semilla a la iglesia. If you persecute us, we're only going to grow. Si nos persigue, solamente vamos a crecer. Do you think that that's one reason why the devil does not push much persecution against the church in the West? ¿Piensas que tal vez esa es una razón por cual el diablo no deja tanta persecución acá en esta parte del mundo? But Jesus said that the helper would bear testimony through us. Pero Jesús dice que el consolador va a testificar. All right, let's conclude with the first 4 verses of chapter 16. Entonces vamos a terminar con los primeros 4 versículos del capítulo 16, Because it carries on the same flow. porque habla de la misma cosa. These things I have spoken to you that you should not be made to stumble. They will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. And these things they will do to you because they have not known the Father nor me. But these things I have told you, that when the time comes you may remember that I told you of them. And these things I did not say to you at the beginning because I was with you. Jesus said that they would put them out of the synagogues. Jesús les dijo que los iban a sacar de las sinagogas, That religious people would reject them. que la gente religiosa los iba a rechazar. Even so much, look at verse 2, Y miren también en versículo 2, that the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. que la hora viene cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. That time came to the church very quickly.
Y ese tiempo vino a la iglesia muy rápido. Do you remember Saul of Tarsus in the book of Acts? ¿Se acuerdan de Saúl de Tarso en el libro de Hechos? When he persecuted Christians, he was convinced that he was doing God's will. Cuando él perseguía a los cristianos, él estaba convencido que estaba haciendo lo que Dios quería. And there have been many people under that delusion. Y hay mucha gente bajo esa misma desilusión. Through history, most of the persecution that God's people have suffered has come from other religious people. Porque en la historia nos dice que mucha de la persecución ha sido de gente de otras religiones. Sometimes from others who name the name of Jesus. Pero tal vez también gente que piensan que son cristianos. And in today's world, Y hoy en día, en nuestro mundo, when the Muslim radicals, stand-up people, cuando los musulmanes radicales and slit their throats in ritual slaughter, y matan a la gente, they are convinced that it is what God wants them to do. están convencidos que es lo que Dios quiere que hagan. Friends, if your religion tells you to kill people like that, it is not the religion of the Bible. Amigos, si tu religión te dice que tienes que matar a gente así, no es religión de la Biblia. But these are the days we live in today. Pero ese es el día en que estamos viviendo ahora. Friends, we need to pray for persecuted believers in other parts of the world. Amigos, tenemos que orar para los que son perseguidos en otras partes del mundo. They bear a burden that we don't bear, at least not yet. Porque tienen un cargo que nosotros no tenemos. But I'll tell you something. When they suffer, Jesus is with them in a special way. Pero te digo algo, que cuando ellos están sufriendo, Jesús está con ellos en una manera especial. Do you remember when it was some time ago in the last year, they had all these Egyptian Christians in orange jumpsuits? No sé si se acuerdan, hace como un año tenían a muchos cristianos vestidos en anaranjado. They slaughtered them all, Mataron todos and they went back to some of the relatives of those Christians. y fueron con la familia de esos cristianos. How do you feel? Tell us how you feel. Y les preguntaban, ¿cómo te sientes? Dinos cómo te sientes. Many of them thanked God that they were faithful to the end. Y muchos de ellos le daban gracias a Dios que habían sido fiel hasta el último día. A mother would say, I'm so sorry that my son is gone, Y la madre decía, estoy tan triste que mi hijo ya no está aquí, but I'm so happy that he was faithful to the end. pero estoy feliz porque él tuvo la fe hasta el último día. And God gave them strength. Y Dios le dio la fuerza. Now we look at that and we go, oh man, that's impossible. God could not give us strength for that, could he? Y nosotros vemos eso y decimos, eso es imposible, Dios no nos puede dar las fuerzas para eso, ¿o sí? Oh, he can. Pero sí. And he'll give you strength for what you face in your life. Y Él te da la fuerza para lo que tú estés pasando en tu vida. So we look to Jesus. Entonces vemos a Jesús. Jesus is with us when we suffer. Jesús está con nosotros cuando estamos sufriendo. He is with us when we are rejected. Está con nosotros cuando estamos rechazados. And it is an honor to suffer for Jesus' sake. Y es un honor sufrir por el nombre de Jesús. We just want to make sure that it is for Jesus' sake Pero tenemos que estar seguros que es para el nombre de Jesús. and not because we have been rude or terrible people. Y no porque fuimos personas rudas o terribles. Father, help us to do this. Padre, ayúdanos a hacerlo. And Lord, I can't explain why some Christians suffer to death and why others do not. Señor, yo no puedo explicar por qué unos cristianos sufren hasta la muerte y otros no. But Lord, whatever you call us to endure, let us look to you in the midst of that. Pero Señor, cualquier cosa que nosotros estemos pasando en nuestra vida, Señor, te pido que podamos verte a ti durante ello. We believe that you are a faithful God. Creemos que tú eres un Dios de fe. So help us, Lord, and show yourself faithful. Enséñanos, Señor, y demuéstrate en nuestra vida. We love you and we praise you. Te amamos y te glorificamos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.